Hey beauties, welcome to TasaVerse. Today I'm sharing one of my favorite look, which is a soft glam makeup. Perfect for work, office and lunch date for your besties of course. Classy, glowy, just a perfect balance between the natural and elegant. So let's get started. Soft glamটা শুরু হয় একটা perfect base দিয়ে. So at first I'm using my favorite moisturizer. এটা perfect for আমার skin which is sensitive and also acne prone. বাংলাদেশের ওয়েদারে হিউমিডিটি থাকে, সো পারফেক্ট লাইট ওয়েট ময়েশ্চারাইজার ইজ এ মাস্ট। দেন আমি ইউজ করব আমার একটা প্রাইমার, যেটা অ্যাফোর্ডেবল উইচ ইজ টেকনিক প্রাইমার স্প্রে। এটা মেকআপকে লং লাস্টিং করে এবং স্মুথ বেস ক্রিয়েট করে। সফট গ্ল্যাম মানে হলো নট টু হেভি, নট টু লাইট, জাস্ট আ পারফেক্ট গ্লো। সো আমি ইউজ করছি একটি মিডিয়াম কভারেজ ফাউন্ডেশন উইচ ইজ ওয়েট অ্যান্ড ওয়াইল্ড ডিউই ফাউন্ডেশন। স্কিন লাইক ফিনিশের জন্য একটা স্পঞ্জ দিয়ে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। Always under eyesটা অ্যাভয়েড করা ট্রাই করব, বিকজ উই উইল অ্যাপ্লাই দ্য কনসিলার হিয়ার, যেন ডাবল লেয়ার না হয়ে যায়। আন্ডার আইটা লাইট রাখা বেটার, যাতে ক্রিজ না করে। দেখুন এখন ফেসে কোনো হার্শ লাইন নেই, ফেসটা খুবই সিমলেস লাগছে। দেন আই উইল অ্যাপ্লাই কনসিলার। For that, I'm choosing Maybelline Instant Age Rewind Concealer, which is one of my favorite concealer. Then little bit concealer under my eyes. And nose area te. To brighten up the face. Remember, less is more. Now I'll be applying a compact powder, which is J-Cat Beauty Compact Powder. Always remember, your face is a canvas, so you have to draw your face according to your choice, but keep the lace.
এখন আমি অ্যাপ্লাই করব একটা ব্রোঞ্জার to enhance the shape of my face. So a little bit on the chin too. ব্লাশ হলো আমার ফেভারিট পার্ট। এটা আমার ফেসে একটা ইনস্ট্যান্ট লাইফ নিয়ে আসে। আমি ইউজ করছি একটা পাউডারি ব্লাশ। I'll be applying it on the upper side of the bronzer. এটা অ্যাপ্লাই করে জাস্ট একটু আপওয়ার্ডে ব্লেন্ড করে দিলাম। আমি চেষ্টা করেছি আজকের প্রোডাক্টসগুলো সব অ্যাফোর্ডেবল রাখতে। সো অ্যানাদার ওয়ান ইজ টেকনিক মেগা গ্লো হাইলাইটার ইউজিং দি শেড ব্রোঞ্জার, দেন একটু হাইলাইটার, চিকবোন, nose, upper on the eyebrow, some on the inner corner. নাও আইসটা আমি রাখতে চাচ্ছি সুপার সফট, একটা ম্যাট নিউড শেড। আমি ক্রিজে অ্যাপ্লাই করে দিচ্ছি। দেন একটা সীমা শেড লিডে ট্যাপ করে নিব। আমি আমার আইব্রোসটা একটু ব্রাশ করে নিব। আইব্রোসটা ব্রাশ করে একটা আইব্রো পমেড দিয়ে হালকা করে আইব্রোসটা ডিফাইন করে নিলাম ক্লিন এবং একটা ফ্লাপি ইফেক্টের জন্য। এবার হালকা করে একটু মাস্কারা অ্যাপ্লাই করে নিব। I'm using Technique Mega Lash.
এবার দ্য লেফট ওভার মাস্কারার ব্রাশটা দিয়ে আমি একটু আমার আইব্রোর উপরে ফাইন্ডিং মাই জেল। সো আপনারা চাইলে এই টেকনিকটা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন, এতে করে আপনার আইব্রোজ রাইট প্লেসে থাকবে। লিপসের জন্য আমি মিক্স করব দুটো শেড। ফার্স্ট অফ অল আমি ইউজ করব আমার বিউটি গ্লেজের 24 hour kiss proof lip liner in the shade mocha brown, and another one is Wet n Wild Mega Last Liquid Catsuit Matte Lipstick in the shade give me mocha. I will draw the line. Now I will apply lipstick. Now to lock everything, I'll be using Technique Setting Spray, which is another unaffordable. Also, যারা স্টুডেন্ট বা মনে হচ্ছে যে আমি অল্প প্রোডাক্টস অল্প বাজেট নিয়ে হচ্ছে মেকআপ প্রোডাক্টস দিয়ে আমি শুরু করতে চাচ্ছি, দিস প্রোডাক্ট ইজ পারফেক্ট ফর দেম, মাস্ট হ্যাভ আইটেম। That's it, girls. Soft glam makeup. That's it, girls. Soft glam makeup look perfect for work, office, and cute little brunch date. Soft, elegant, and easy to do. আমি পার্সোনালি এই লুকটা তখনই ক্রিয়েট করি যখন আমার একটা এফোর্টলেস লুকের দরকার হয়। If you like this look, please give us a thumbs up and subscribe to my channel for more beauty and lifestyle videos. And হ্যাঁ, যদি রিক্রিয়েট করেন তাহলে অবশ্যই ট্যাগ মি @TasaVerse. I would love to see your videos. That's it for today. See you on the next videos. Bye bye.